So here we are for the last session of the weekend. Evo nas na posljednjoj seansi ovog vikenda. So if anyone has anything they want to say, this is the time. Ako ko ima nešto da bi želio podijeliti ili reći, pitati, sada je pravo vrijeme. Some of the things that I think we might talk about Nekoliko stvari o kojih mislim da bi mogli razgovarati. Is human relationships and love. Ljudske relacije ili odnosi u ljubavi. Freedom. Sloboda. In daily life. U svakodnevnom životu. An exploration of the sense of I am and witnessing in a meditative space. I neko istraživanje osjećaja ja jesam u meditativnoj praksi i prostoru. And an explanation from my perspective of how meditation can be part of this self-inquiry. I iz moje perspektive pričat ćemo kako meditacija može biti dio samoistraživanja. And I think it's also worth talking about peak experiences. I mislim da je također vrijedno pričati o nekim vrhovnim iskustvima. So if we don't introduce those topics into the next 2 hours, te ćemo, ako ne te dijelove koje sam sad pričao, ne predstavimo sad u ova iduća 2 sata. You can remind us if you think it's important. Možete nas malo posjetiti ako mislite da je bitno. So, what has everything that's been spoken about? Ta svemu o čemu smo pričali sada. What is it really saying? Što to zapravo govori? Is it giving us a whole lot of shoulds and shouldn'ts? Da li nam daje još dodatne trebao bi, ne bi trebao? Because from the sense of personal doership, jer iz smisla osobnog djelovanja, the words will often be heard. Ove riječi će često ćemo ih čuti kao and turned into something it needs to achieve. I pretvoriti u nešto što treba postići. Something it needs to do. Nešto što je potrebno napraviti. Because one of the aspects of the sense of personal doership is to have expectation in the future. Jer jedan od aspekata osobnog djelovanja je taj da imamo očekivanja prema budućnosti. And set about trying to make that happen. I kako postupiti da bi to ostvarili. Really what we're saying is that life is happening. Ono što u biti stvarno pričamo je to da se život sam događa. And that there is a place in our heart, within us. Postoji mjesto unutar nas, unutar našeg srca. Where life can be seen and allowed to happen. Gdje život može biti viđen i da mu bude dozvoljeno da se on dogodi. Without it needing to be a certain way. Bez potrebe da on bude bilo kakav drugačiji. Which means without our actions needing to be a certain way. Bez potrebe da naše akcije budu u nekom drugom smislu. Without the others needing to be a certain way. Bez potrebe da drugi budu drugačiji nego što jesu. So what it's pointing at is a space where we can allow ourselves to be as we are. Što nam to omogućava da dozvolimo sami sebi da budemo onakvi kakvi jesmo u trenutku. And in the same way allow the others to be as they are. U istom trenutku dopustiti drugima da budu onakvi kakvi jesu. Which in practical terms in daily living, što u praktičnim terminima u svakodnevnom životu, actually is a message of peace. Je zapravo poruka mira. Not only internal peace, ne samo unutrašnjeg mira, but it would manifest as peace on earth. Može se manifestirati kao mir na zemlji, na planetu. The wars that happen in life, ratovi koji se dogode u životu, are because of these ideals, these standards. Se dogode zbog tih ideja i standarda. That nations are hanging on to as absolutes. Da su nacije nešto što je apsolutno.
and then looking at the world and saying it doesn't fit into my idea of how it should be. Gledajući svijet, dobiva se ideja da to se ne uklapa onako kako ja mislim da bi trebalo biti. And because everyone has different ideas, zbog toga jer svako ima drugačije ideje, then nations feel like they are being attacked by the insistence of another nation. Onda se nacije osjećaju napadnute od drugih nacija. To be a certain way. Da bi bilo u drugačijem svjetlu prikazano. And then it eventually boils down into physical fight. I eventualno se to sve zakuha na neki fizički rat. And if this attitude were to pervade through all nations, I ako bi se ovaj stav ako bi prešao preko svih nacija, ako bi došao do njih, everyone would see each other as a brother or sister. Svako bi vidio, svi bi vidjeli jedne druge kao braću i sestre. In this story of life together. U ovoj priči života skupa. As expressions of the one source functioning through many different people. Kao ekspresija jednog izvora koji funkcionira kao sva druga bića na svijetu. And those differences would be acceptable. I te različitosti bi bile prihvaćene. They wouldn't be taken as an attack on the sense of self. Ne bi bile tumačene kao napad na naš osjećaj sebe. So, in brief, this whole set of concepts is about freedom for oneself and especially the other. Znači, ovaj set koncepata koji je predstavljen nam pomaže da ostvarimo slobodu za sebe, a također i za drugoga. What bigger freedom can you extend to the other than to actually allow them to be as they are? Kakvu slobodu veću možeš ostvariti za nekog drugog ako mu uistinu dopustiš da on bude onakav kakav je? And at the same time honoring yourself to be as I u isto vrijeme poštuješ i dopuštaš sebi da budeš onakav kakav ti jesi. So, one of the questions is what are we really looking for in life? Znači, jedno od pitanja je što mi zapravo tražimo u našem životu. And because I have a lot of definitions, zbog toga ja imam dosta definicija. I think in answering the question it's important to define, for example, the word life. Stoga smatram da odgovaranje na to pitanje je nužno definirati što znači riječ život. And in practical terms, life is interhuman relationship. U praktičnom rječniku život je međuljudski odnos. So Ramesh would say that interhuman relationship in practical daily living. Znači Ramesh bi rekao da je međuljudski odnos u svakodnevnom životu. Starts off in the home and the other is your close relative. And, to kreće kod nas u doma, kod kuće, i drugi je tvoj bliski roditelj ili netko u rodbini. And your next door neighbor. I tvoj prvi susjed. And then the circle gets wider. I onda se krug širi. You go to work. Ideš na posao. And the other is the clients that you have to deal with. I onda drugi su ti klijenti s kojim se moraš nositi. Your colleagues at work. Tvoje kolege na poslu. Both your superiors and your subordinates. I oni koji su iznad tebe na funkciji, i oni koji su ispod tebe na funkciji. And then further again, the circle widens. Što dalje idemo, krug se širi. And the other extends to the complete stranger. I drugi se odnosi čak i na potpunog neznanca. So life is interhuman relationship. Znači život je međuljudski odnos. We're looking for happiness in life. A mi tražimo sreću u životu. And we've defined happiness as the absence of suffering. A definirat ćemo sreću kao odsustvo patnje. Not pleasure as we have spent a ne kao užitak. Years pursuing. Kao što smo proveli mnogo godina tragajući za užitkom. But simply peace. Ali jednostavno mir. So we're looking for happiness in life. Znači tražimo sreću u životu. Which is peace in life.
što znači mir u životu. Really, it means we're looking for happiness in interhuman relationship, Znači da tražimo sreću u međuljudskim odnosima. peace in interhuman relationship, Mir u međuljudskim odnosima. meaning I want to have a harmonious and happy relationship with the other. Znači da želimo imati harmoničnu i odnos ispunjen srećom, harmoničan i sretan odnos s drugim. We tend not to have a harmonious relationship with the other Čini se kao da nemamo ili idemo prema tome da mi nemamo harmoničan odnos s drugim. because as part of the nature of life, Jer zbog same prirode života the other doesn't always do what we want them to do. drugi ne čini uvijek ono što mi želimo od njega da on čini. Doesn't always deliver to me the pleasure that I would like. Ne dostavlja mi užitak koji ja želim da mi on dostavi. And that is the basis for our disharmony with the other. I to je osnova to je glavni uzrok disharmoničnog odnosa s drugim. Neharmoničnog odnosa. And on the surface it makes sense I na površini to ima smisla. that if the other is seen as a separate entity Ako je neko drugi viđen kao odvojeni entitet that is hurting me, koji me povređuje, not delivering what I want, ne donosi mi ono što ja očekujem, što želim, that is seen as an attack on who I am, to je viđeno kao napad na ono što ja mislim da jesam. and therefore I have to blame them. I zato ja moram kriviti drugoga. Totally understandable. Skroz razumljivo. And I when what we want in life is freedom or happiness, što mi želimo u životu je sloboda ili trajna sreća. we can actually see all these opportunities Možemo vidjeti mnogo prilika as life calling us back to itself. kao da nas život zove natrag sebi. To recognize who we truly are. Da bi prepoznali što mi zaistinu jesmo. And that our nature cannot be changed or hurt by whatever another is doing. I da naša priroda ne može biti promijenjena ili povrijeđena od akcije nekoga drugog što god on da napravio. That whatever they say, they do or feel about us means nothing about what we are. I što god oni rekli, napravili i osjećali o nama ne može promijeniti ono što mi jesmo. So we could see also something that is not delivered. Također možemo vidjeti nešto što nismo dobili od drugoga. As a call to recognize kao poziv da prepoznamo actually our grandeur, how, well, I don't know. Grander self. Nešto veće, neki veći čin. Instead of maybe delivering what we want. Umjesto da nam da ono što mi očekujemo i želimo. And still then feeling dependent on something that would make us be different. Da budemo ovisni o tom nečemu što nam se dostavlja. And staying little. I da ostanemo mali. So it's like as long as we believe that who we are is depending on any specific outcome. Sve dok vjerujemo da ono što mi jesmo je uzrok neke posljedice. Somewhere we feel little inside. Negdje se osjećamo jako malim unutra. Lacking something. Sretni u vezi nečega. But something not being delivered is the opportunity actually to really know ourselves as whole. Ali ono što u biti se događa je da stvarno imamo priliku prepoznati sebe kao jednu cijelinu. And seeing that the other is actually doing us the biggest favor. I vidite da nam drugi u biti čini najveću uslugu. Because truly that is the only thing we truly want. Jer sloboda je ono što mi stvarno želimo. We don't really want someone to keep us depending on a certain outcome. Ne želimo od drugoga da nas stvarno drži da smo ovisni o nekoj finalnoj akciji od njega. It might be what we've been used to. To može biti ono
na što smo navikli. It might be that there's still part of ourselves that still believes in that, Može biti da još jedan dio nas vjeruje čvrsto u to. but that's the opportunity for that to be released. Ali ovo je prilika da bi se to otpustilo također. And then not limit ourselves in any specific way. I onda da se ne limitiramo u bilo kakvom specifičnom, na bilo kakav specifičan način. And from that there is space and flow in life. I od toga događa se tok života i prostor. Otherwise there's always we will be afraid of making some decision or making some choice. Inače ćemo uvijek biti u strahu od donošenja nekih odluka ili fearing that something would be taken away if we're not keeping this dependency. Može se pojaviti strah da će nešto biti oduzeto ako nismo ovisni o tome. So to me again life every moment is calling us to freedom. Za mene znači svaki trenutak u životu, život nas sam poziva da se okrenemo slobodi. To recognize that what we are is untouched and unchangeable and da prepoznamo ono što mi jesmo je netaknuto i nepromjenjivo. And I really want to say actually that it is not possible that someone else hurt us. I stvarno želim ovo naglasiti da nije moguće da nas neko drugi povrijedi. It would be our choice to be hurt. Naš izbor će biti da budemo povrijeđeni. But that is not necessary. Ali to nije nužno. Hurt would come in everything we would think about what's happening. Patnja će doći od bilo čega što mi mislimo da se događa. But it's not going to come from the other. Ali nikad neće doći od drugoga. It's from our reaction to what someone does and what we think it means. Patnja dolazi iz naše reakcije ili mišljenja o tome što neko drugi radi nama. So on that note, obviously na tu notu thought will arise, but someone can pull a knife out and actually cut me. Može doći do misli da pa čekaj, stvarno neko može uzeti nož i porezati me. Is that not hurting me? Zar to nije da me neko povrijedi? And so to differentiate from the attitudinal pain, znači moramo razlikovati stav prave boli versus biological pain u suprotnosti sa biološkom boli is very important. Je jako bitno. So attitudinal pain is what we are calling suffering. Znači bol sa stavom, ajmo reći da to možemo nazvati patnjom. And suffering is this idea of what is needed. Ta patnja je neka ideja onoga što bi trebali. In order to make the self complete. Da učinimo naše sebstvo potpunim. And that creates attachment to circumstance. I to stvara vezanosti za okolnosti. If that falls away, ako to otpadne, the biological entity still remains. Biološki entitet još uvijek ostaje. And it will have biological preferences. I imat će biološke preference. And if life doesn't deliver the biological preference, i ako život nam ne dostavi biološku preferencu, that is pain in the moment. To je bol u trenutku. On the level of pleasure and pain, na razini boli i užitka, which refers to the biological preference or circumstance in the moment. Se odnosi na biološku preferencu ili splet okolnosti u određenom trenutku. So the other can fail to pick us up at the time that they said they would. Znači, na primjer, neko nas treba pokupiti s autom, doći po nas i on promaši vrijeme, ne dođe, ne pokupi nas. And if we have some appointment to get to, i ako imamo na primjer neki sastanak na koji smo trebali ići, and we're late, i kasnimo, then that circumstance will create a biological pain. I onda će ta okolnost vjerojatno stvoriti biološku bol. However, our attitude towards the situation, kako god bilo, naš stav prema toj situaciji is additional to the circumstance. Je dodatak samoj situaciji. So what Armelle is saying is that the other doesn't create the attitudinal pain. Znači što Armelle govori je da drugi ne stvara naš stav boli. The other might have been the cause of the biological, the circumstantial pain. Taj drugi može biti uzrok, znači, te trenutne boli biološke. But the attitudinal pain is our relationship to the circumstance. Ali bol koja dolazi iz stava je samo naš odnos prema toj situaciji.
And furthermore, I još dalje idemo. our relationship to the circumstance Naš odnos prema okolnosti never fixes the circumstance. nikad neće popraviti tu okolnost. What it does is it creates internal suffering. Što stvara, on stvori samo unutarnju patnju. We think that blaming the other Mi mislimo da ćemo okrivljavajući drugog is somehow beneficial, je nekako kao dobro da to radimo. which is why it keeps happening, because the system thinks it's beneficial. Zato se to i nastavlja događati jer naš sistem misli da to je pravedno. But in fact, if we really look, it's just eating away inside. Ali ako zapravo pogledamo što se događa, vidjet ćemo da nas to samo jede iznutra. 1 month later, we might still be blaming the other. Jedan mjesec poslije tog događaja mi još uvijek se možemo naći da okrivljujemo drugog. And they're sitting on a beach enjoying themselves. A oni sjede negdje na plaži i uživaju. And what we're left with is an internal A uncomfortableness. ono s čime smo mi ostali je unutarnja nelagoda. If, however, the other blames us, Ali ako nas taj drugi krivi, that blame is not our suffering. ta krivnja nije naša patnja. But if we feel guilty Ali ako se mi osjećamo krivi for something that happened, za nešto što se dogodilo, admittedly something that happened that created pain in the circumstance, nešto što se dogodilo što je stvorilo bol u okolnosti, then we might think it's the other's blame towards us that is creating our suffering. onda možemo misliti da je uzrok naše patnje krivljenje nekog drugoga, znači neko drugi da nas krivi. But in fact, we might realize it is my guilt that is the suffering, A u biti možemo shvatiti da je moja krivnja ta patnja. or the blame that I throw back at them for blaming me. Ili da je moja patnja ta krivnja što ja okrivljavam nekog drugog, što on krivi mene. So circumstance in the other Znači okolnosti u drugome is never the cause of suffering. nikad nije uzrok patnje. It might be the cause of biological pleasure or pain, Može biti uzrok biološkog užitka ili boli, but never the cause of our suffering or our peace. ali nikada ne može biti uzrok naše patnje ili našeg mira. The suffering or peace is always based on our attitude to life. Patnja ili mir se uvijek zasniva na našem odnosu prema životu. The attitude of personal doership equals an attitude of separation, Znači stav osobnog djelovanja je jednak stavu odvojenosti. an attitude where guilt and blame will have to arise when circumstance is painful, Stav u kojem će okrivljavanje i krivnja izaći na površinu zavisno od okolnosti. and the attitude of non-doership, which is simply the dissolving of the attitude of doership, I stav nedjelovanja koji je jednostavno nešto suprotno od djelovanja. means that life is seen as a happening, sometimes pleasure, sometimes pain, Znači da je život viđen kao jednostavno jedno događanje, nekad će biti užitak, nekad će biti bol. destined to unfold through the actions of myself and the other, Predodređen je da bude takav i da se odvije prema mojim akcijama i akcijama drugih. and that when the other delivers circumstantial pain to me, I znači ako neko preko nekog drugog dobijem neku bol u tom trenutku, just like when the other delivers circumstantial pleasure towards me, također kad neko drugi mi da neki užitak, that is seen to be my destiny in the moment, to se čini da je moja sudbina u trenutku, as part of the story of life, kao dio priče u životu. and also their destiny to be delivering the pleasure or the pain. Također njihova sudbina da nam dostavi tu bol i taj užitak. And from this perspective, the attitude of separation is not there. I iz te perspektive stav odvojenosti više nije tu. The pleasure or pain still is experienced, enjoyed or endured, Užitak ili bol je i dalje iskušena, ili uživamo ili to propatimo i idemo dalje. but the attitudinal suffering is not part of the mind. Ali stav patnje nije više, ne događa se u tom trenutku. And usually in life we would think that Inače u životu bi mislili da that if I recognize that the other is not the one hurting me ako or making me prepoznam feel da suffer, drugi nije taj koji me povrijeđuje, or if I recognize the innocence in the other, i ako prepoznam nevinost u drugom,
Well, usually we think that then I'm going to be the one losing and they're going to be winning. Onda mislim da ću ja biti taj koji gubim, a neko drugi će biti onaj koji je izašao sa više. But truly, everyone always wins. Ali uistinu svatko pobjeđuje. If I recognize this, that the other is not the doer of his action, Ako prepoznam da netko drugi nije odgovoran za svoje akcije, nije onaj koji ih izvodi, I don't blame him, ja ga ne krivim and I don't blame myself either, i također ne krivim samu sebe and I feel good. i ne osjećam krivnju. And I am in harmony Ja sam u harmoniji with myself sama sa sobom and with the other, i s drugim. and so it's just win-win. Znači, svi pobjeđujemo u toj priči. But as soon as I blame or I project, as I blame the other or I feel guilty, Ali čim ja krivim nekog drugog ili se ja osjećam krivom, then everyone loses. svi gubimo tu, svi gube. So it's really seeing that actually even when we think we are separate, we are not. Čak i viđeno je da kad mi mislimo da smo odvojeni, jako je očigledno da nismo. Experientially, Iskustveno. because if I blame the other, I am the one feeling bad. Ako ja krivim nekoga, u isti tren se ja osjećam And maybe loše. the experience of the other is actually quite okay. I možda je čak iskustvo drugog skroz u redu. But if I see the innocence, I feel Ali good. ako vidim nevinost, ja osjećam osjećam ok. So if I recognize and live based on these principles, Ako prepoznam život na osnovi ovih principa, what we come to see is that there is no loser. dolazi do viđenja da nema gubitnika. Everyone always wins. Svako je uvijek pobjednik. This might seem like a lot of words, but the reason for it is for us to take these suggested pointers Ovo se može izgledati kao da tu smo puno rekli, da puno ima riječi, ali radi toga je da mi uzmemo ove prijedloge, da ih usvojimo into daily life u svakodnevni život and really observe for ourselves i stvarno da promotrimo sami za sebe, to see if they are accurate, da vidimo jesu li točni and they can just focus attention on certain feelings, for example, Oni samo mogu fokusirati našu pažnju na određene osjećaje u trenutku. and if they start to reveal life the way it really is, I ako ti koncepti krenu stvarno otkrivati život onakvim kakav on jest, then the concepts stop being a concept that someone else might know but has just given to you, onda ti koncepti prestaju biti samo koncepti koje neko drugi čini se da ih zna i tebi ih je dao. and it becomes your own direct experience and knowing of life. To postaje tvoje samo iskustvo i to je iskustvo u životu. And what I am and what life is not separate. I ono što ja jesam i što život je nije odvojeno. And so if I don't know life, I can't know myself. I ako ne znam život, ne mogu znati sebe. So the process of actually coming to see life as it is, I proces da vidimo život onakvim kakav je, to see feelings in the moment, da vidimo osjećaje u trenutku, and to see pleasure as pleasure and pain as da pain, vidimo užitak kao užitak, a bol kao bol, means that life becomes recognizable and understandable, znači da život postaje prepoznatljiv i razumljiv. and that process could be the process of us coming to recognize and understand ourselves. I taj proces će biti proces u kojem mi dolazimo do razumijevanja samog sebe. So this requires personal investigation, Znači ovo podrazumijeva osobno istraživanje for yourself in daily life, za sebe u svom svakodnevnom životu. not a set of beliefs to turn into rules or Ovo nije set pravila koje ćemo pretvoriti u neke zakone, u pravila, ways of acting. ili koji ćemo pretvoriti u neke načine novog djelovanja. Or maybe even someone has a situation like that you are currently in. Da možda neko ima situaciju neku u kojoj je trenutno, Something that we could, if you feel to, look at it together. nešto što bi mogli svi skupa pogledati zajedno i istražiti, To make it even more practical. da bi to napravili još više praktičniji.
I'm going to keep throwing some more concepts at you. Nastavit ću bacat još koncepata po vama. Just, they're like little tools that if you resonate with this, you just put them in the toolbox. Znači to su kao neki alati koji ako rezoniraju s vama stavite u vašu kutiju za alat. And if not, throw them out. Ako ne, onda ih bacite dalje u smeće. So we've spoken about the flow of life being either pleasure or pain. Znači pričali smo o tijeku života, bio on užitak ili bol. So whatever happens at any moment in the flow of life, Što god da se dogodi u bilo kakvom trenutku toku života, in circumstance, u okolnostima, is always either pleasurable or painful relative to your biological preference. će biti užitak ili bol, ovisno o tvojoj biološkoj preferenciji ili odabiru. In actuality, without the psychological attachments, U stvarnosti, bez vaših psiholoških vezanosti, it is never anything more than either pleasure or pain. nikad nije ništa više nego užitak ili bol. So the flow of life is always either pleasure or pain. Tijek života je uvijek ili ugoda, užitak ili bol. And our happiness, our true happiness, I naša istinska sreća is never to be found through the attaining of pleasure or the absence of pain. nikad nije u tome da bi mi ostvarili trajni užitak ili trajni odmak od patnje. So Od deductively, boli. deductively, Deductive? the Redukcija, ok, deductive, deductively, deductively. through, Oduzimajući, oslobađajući, oduzimajući. or through the process of deduction, Kroz proces oslobađanja ili oduzimanja. we can see that if the definition says that life circumstance is only ever pleasurable or painful, Možemo vidjeti ako život kaže da je život ili okolnost uvijek ili je užitak ili uživamo ili ima boli, and that human happiness is never to be found in pleasure or pain, i da ljudska sreća nikad nije u biti da je nađemo u užitku ili boli, theoretically there is a great freedom in that. teoretski postoji ogromna količina slobode u tome. It means our circumstance is not what will control our happiness. Znači da okolnost nije ta što će odlučivati o našoj istinskoj sreći. If we think happiness is to be found in pleasure and pain, Ako mi mislimo da ćemo naći sreću u boli ili u užitku, that's a psychological aspect to je jedan psihološki aspekt that will turn life which is benign on the level of self, koji će, it will turn life that has no effect on the deep level of self pretvorit će život koji nema učinka na dublju razinu onoga što mi jesmo, into something that can make us feel like we are being attacked. u nešto što će nas učiniti da mi osjećamo da smo napadnuti. So we now know what pleasure is, we know what pain is, Znači sad znamo što je užitak, što je bol, we know what happiness is according to these definitions anyway. možemo razumjeti što je sreća uzimajući u obzir ove definicije predstavljene. We know that suffering is an attachment to pleasure and pain, Znamo da je patnja prijanjanje ili vezano za užitak ili bol. and attachment simply means the belief that I need this in order to be complete. Prijanjanje ili vezano znači vjerovanje da ja trebam ovo da me ispuni da bi bio sretan, ispunjen. We've spoken about biological preferences, Pričali smo o biološkim preferencama which will remain even when attachment falls away. koje ćemo imati čak i kad prijanjanje prestane biti. The body will prefer sweet things to salty things, Tijelo će preferirati slatke stvari, a ne slane stvari. or vice versa, depending on its makeup. Ili obrnuto, ovisno o našoj biološkoj šminki. And without attachment being part of the system, the body will still move towards pleasure. Čak i ako vezanost prijanjanje nije više u našem sistemu, tijelo će se još i dalje kretati prema nekim svojim preferencama. And that movement towards pleasure is not a problematic movement, I to kretanje prema tom užitku uopće nije problematično. because the biological movement towards pleasure Jer biološko kretanje prema užitku doesn't insist on the pleasure being delivered. ne inzistira na tome da taj užitak bude nama dostavljen.
And if the pleasure is delivered, the biological preference doesn't expect it to be there forever. I ako užitak jest dostavljen, naša biološka preferenca ne očekuje od toga užitka da ostane tu zauvijek. And so then it's like what I was talking about before lunch. Ono o čemu smo pričali prije ručka. When I was talking about a project. Kada sam pričala o projektima. It's like there can be plans in the future. Znači da može biti planiranja u budućnosti. There can be feelings of going in a certain direction. Može biti osjećaj kao da idemo u nekom određenom smjeru. But it's always and only a momentary experience. Ali to je uvijek naše trenutno iskustvo. It's always now. Znači s tim. And then we never know. I onda to prvo osjetimo i onda to živimo. What's going to happen then? Što će se dogoditi onda? And life often unfolds in each moment. The feeling is to keep moving in the direction of a project. So it's only now I am doing the project, but it can happen that for a whole week the inspiration is to finish the project. Znači, može se dogoditi da sukladno sa svom osjećaju radim nešto i sudjelujem u nekom projektu i ta inspiracija me može voditi tjednima da radim jednu te istu stvar da bi finalizirao to nešto što osjećam da je to prema čemu ide. And the freedom is if the inspiration stops halfway through the project. I sloboda je ako ta inspiracija stane na nekih pola puta dok sam u tom projektu. It's understood that it's much kinder to myself. Shvaćeno je da je puno ljubaznije prema samom sebi. To just let it be. Samo da pustim da to bude tako. Unfinished. Nedovršeno. That will be remaining in flow. Nego da ostanem u tom toku. And maybe a week later the inspiration is to pick up where we left off. I možda nakon par tjedana inspiracija se opet dogodi da nastavimo tu gdje smo stali. And maybe we die with that project unfinished. I možda opet zaronimo u taj nezavršeni projekt. But if we die knowing that through life we always did what we felt like doing. Ako umremo dok se taj projekt još nije završio, umrijećemo znajući da smo uvijek radili ono što smo osjećali svakog trenutka. Experientially we would die knowing that life and what I was were in harmony with each other. Iskustveno, ako umremo, značimo da smo ja ili život, onaki kako ga znam, bili u harmoniji, zajedničkoj harmoniji. That there was an internal peace and connection and contentment. Da je ostvarena unutarnja konekcija, mir i zadovoljstvo. And with that feeling, the idea of death is not an attack on who I am. S tim osjećajem ideja smrti nije napad na ono što sam ja. You spoke about project. Pričala si o projektu. I would like to give an example and see if I understood. Želio bih ti dati primjer i vidjeti jesam ja to dobro razumio. If I have a client, ako imam klijenta, I have some requests from them. Imam nekih potraživanja od njega. Zahtjev. Zahtjeva potraživanja. And the client always expect that project will bring some results. I taj klijent uvijek očekuje da će taj projekt donijeti neke rezultate. Whatever results are. Kakvi god da ti rezultati bili. And if I understood, when I do project with client, I kako sam razumio kad ja radim taj projekt s klijentom, main let's say recommendation from you was main recommendation from you was preporuka od tebe bi bila
to act accordingly inner voice in each moment. Da djelujem sukladno svom unutarnjem glasu u svakom trenutku. I'm not sure if I understood it. Nisam siguran da sam to razumio dobro. Starting with the initial proposal and initial interaction with the client, which means you might not even take up the project in the first place. Počet ćemo sa prvobitnim susretom s klijentom i razgovorom. Možda se može dogoditi da ti uopće odbiješ taj posao s tim klijentom. I thought you were going to go on. Yeah. Okay. I have the example now. I started to work something with client. Počeo sam raditi nešto s klijentom. It was, let's say, 15 days ago. Bilo je to prije nekih 15 dana. And I have inner feeling I imao sam unutarnji osjećaj that something is happening in client's mind. da se nešto događa u umu mog klijenta. Let's say that I feel that he is not fully committed to the project. Znači, osjećao sam da on nije potpuno se dao u taj projekt. Nije potpuno posvećen tom projektu. Yeah, and I have feeling that it will not go well Imam feeling da to neće ići u dobrom smjeru. If things will go in that direction. Ako će stvari ići u tom smjeru. Ako bi se nastavilo tako kretati. Yeah. And I plan to meet him. I plan je bio da ga Da se sastanemo. And to present to him my feeling. Da mu predstavim ono kako se ja osjećam. And ask him to present situation from his side. I da ga pitam da predstavi situaciju viđenje iz njegove perspektive. And if we are on the same, let's say, Page. level, yeah. Mi smo na nekom istom levelu. I'm prepared to go further. Ja se pripremam ići dalje. If it is not the case, I will break it. Ako to nije slučaj kod njega, raskinut ćemo ugovor. It seems that you're listening to what you feel. Although, yes, exactly, but in the words that you use, Da, točno, ali u riječima koje koristiš, very subtly, vrlo suptilno. like I am prepared to go forward if we are on the same page, Spreman sam ići dalje ako smo na istoj stranici. and if not, I will break it. Ako ne, onda ću ja to srušiti. It can imply that Može implicirati da on some level there is still me against him, na or nekom levelu još postojim ja koji je protiv njega, me and the other. ja i drugi. And so the way that we approach this, Znači, pristup na koji ćemo pristupiti ovom način, where you can ask him is that I feel like maybe this is not exactly the right time for you. možda, kad možeš pitati, čekaj, možda, čini mi se da ovo možda nije pravo vrijeme za tebe. Is this something that you are feeling, that you said yes, but actually you might not be ready for it? Da, možda ti nešto osjećaš, onda on može reći da, možda nisi spreman na to, ti mu možeš reći. And if he's presented the opportunity to say yes without feeling that that is a problem for him to change his mind, I ako mu predstaviš priliku da je ok za njega reći da, bez da to predstavlja neki problem, and for you at the same time to recognize that him speaking his mind and communicating based on what he now realizes i za njega da mu pružiš priliku da se on izjasni po tom trenutnom shvaćanju, is actually a benefit for you, je zapravo beneficija, dobro je za tebe. because the fact is if he doesn't feel like it, that is life creating that feeling. Činjenica je da ako on ne osjeća tako, znači da život stvara takvu okolnost. He can't feel differently. On se ne može osjećati drugačije nego tako.
But if you go forward with that being the case, Ako ideš naprijed s tim da je to taj slučaj, it is likely to turn out the way you feel, lako je da će se dogoditi onako kako ti osjećaš, not the best. ne najbolje. So actually you giving him the space to say, maybe another time, Zapravo mu ti daješ prostor da on kaže, ok, možda drugi puta, is actually beneficial for you. je zapravo dobro i za tebe. And then what he's left with is this sense of freedom to actually speak how he feels. Onda kakav prostor daješ njemu je taj da on ima priliku izraziti se da kako se on osjeća. Without feeling that he's letting someone down. Bez da se osjeća da te napušta ili da će te povrijediti. And with that space, s tim prostorom, he might suddenly feel that he is ready. Može u tom trenutku osjetiti da ja sam spreman. Now or in the near future or down the track. Nekad u bliskoj budućnosti ili nekad po putu. You'll probably be the one he calls. Ti ćeš biti prvi koji će on nazvat. And in the meantime, you might find that life delivers a much better project. A među vremenu možeš primijetiti da će život donijeti neki bolji projekt od toga. Za to vrijeme. You end up starting off as friends, parting ways as friends and coming back as friends. Možeš vidjeti da krećete kao prijatelji, idete različitim putevima i opet se nalazite u jednoj točci kao prijatelji. So no attitude of competition or being enemies. Bez neprijateljskog stava i bez natjecateljskog stava. And trusting that life will deliver something else in its place. I dok u isto vrijeme vjeruješ da će život nadopuniti to nešto i staviti to nešto što je potrebno. Yes, you explained it very well because I had objasnio se to jako dobro jer sam već imao similar experiences in past. Slična iskustva u prošlosti. And some of them not resulted with the good things. Neka od tih iskustava nisu rezultirala nekim dobrim rezultatima. Yeah, because their conflict was created. Zbog toga što je konflikt bio stvoren. And it didn't go well. I to nije prošlo dobro. Yeah, and I think that I see the pattern in the moment. Mislim da vidim pattern u trenutku. And if I don't give him that kind of space you talked about, I ako ja mu ne dam taj neki prostor o kojem si ti pričao, it will not go well. That's what I feel. Neće ići dobro, tako ja osjećam. The key is not to be attached to the money, for example, coming right now. Because if you are, the space won't be given. Ključ nije u tome da ti osjećaš da novac treba doći upravo sada. Ako ti tako to misliš. It's not some spiritual theme, so... To nije neka sad duhovna yeah. tema. But that's exactly what I was going to say, actually. That's where you see that freedom is right there. Ono što vidiš da je sloboda upravo tu. It's not in a practice of some kind of spiritual practice. Ne nalazi se u nekoj duhovnoj metodi ili praksi koju ti vježbaš. You can see that in your job. Možeš vidjeti da se nalazi upravo u tvom poslu. Right there, life is calling you to itself. Upravo tamo život te zove da se obrati životu. That if you look at it any other way and that you shut yourself off from what you feel. I ako to gledaš u nekom drugom svjetlu i zatvaraš sebe od toga što osjećaš. And that you do what we are usually taught to do or used to do. Ako radiš ono što nam je običajno rečeno da radimo ili ono što trebamo raditi. Which is choosing safety, so money, for example. Što je odabir neke sigurnosti. You will move forward because that's going to be money at the end. Ićeš naprijed da će to na kraju biti. You will probably be more depressed because you know that you're not listening to what you feel. Vjerojatno ćeš biti depresivan jer zapravo ne slušaš ono što osjećaš. You will not be true to yourself, so it's not going to feel good to present something that you don't really believe in. Nećeš biti u dobrom odnosu sa sobom, ćeš smatrati da ne želiš predstaviti ono što zapravo želiš. You will give the power to all that's happening, and so you will feel like little
and so not good. Da ćeš moći tome što se događa, osjećat ćeš se malo, nešto se osjeća dobro. Because what's bring forth is I need this money to be who I am, to be complete, to be happy in life, Jer ono što to ćeš be staviti safe. naprijed je da ja trebam taj novac da bi bio sretan, da bi bio ispunjen sad u trenutku. And so this feeling is of feeling little or inferior to the situation or to the other is going to be probably part of it. Probably. Part of it. Znači taj dio da se ti osjećaš tako kako se osjećaš mali ili ovakav, vjerojatno dio svega toga. And then probably that what's going to come back is going to be reflecting that. I vjerojatno ono što će se iznjediti iz svega toga će biti onako kako se ti osjeća. And what you just say is that you can see that actually you know the pattern. I ono što si ti upravo rekao, možeš već prepoznaješ taj pattern koji se već događa. And that you can see that what Roger just spoke is an opportunity for you. I ono možeš primijetiti da ono o čemu je Roger pričao, da je to zapravo prilika za tebe. To do things differently. Da napraviš stvari drugačije ovaj put. But doing things differently mean recognizing who you are. Ali termin činiti stvari drugačije znači u biti prepoznat tko si ti. Because here it's not really about acting Jer differently ovdje ne radi zapravo o nekom drugačijem djelovanju. in order to change the results. U smislu da ti promijeniš rezultat tog djelovanja. It's really that you have to know yourself, to give yourself the space, Zapravo se radi o tome da ti moraš prepoznat sebe i dati sebi taj prostor. so that you can give him the space. Tako da možeš dati drugom prostor. And in knowing yourself, you know that I uznajući samog sebe ti znaš to. he is also not able to act any differently than what he is acting right now. Da se on ne može ponašati u određenom trenutku drugačije nego kako se ponaša u tom trenutku. And so here is freedom Tu je sloboda in your job, u not tvom poslu in being here in this room. i biti ovdje sad u ovoj sobi. So that's the point, it's happiness in daily life. To je bit, znači sreća u svakodnevnom životu. So I think this is what you're saying. This is something you can take out and practice without it being a practice. Ovo ono o čemu priča, znači ovo možeš uzeti i vježbati da to ne bude neka duhovna praksa. Just as part of living. Samo kao jedan dio života, življenja. We're not looking for happiness in some future life Ne tražimo sreću u nekom budućem životu or happiness in a cave. ili sreću u nekoj špilji. And the most profound non-dual teachings that come from the top down I veličanstvenije duhovno učenje koje silazi, nedualno učenje koje silazi sa vrha prema dolje, are bringing us to the same place. to vodi nas na isto mjesto. In the end, it will be happiness in daily living. Na kraju će to biti sreća u svakodnevnom životu. But as Armelle said, that happiness in daily living has to come from a knowing of oneself. A kao što je Armelle rekla, ta sreća u svakodnevnom životu, ona mora doći od prepoznavajući samog sebe. And that knowing can come in two ways, either the dissolving of what is in the way, I to prepoznavanje može doći na dva načina. Jedan je otapanje onoga što je na putu prema tome, which is a bottom-up approach, što znači jedan pristup sa prema dna gore, or it can come by pointing to what we are continually, which is a top-down approach. ili što može doći da non stop govorimo o tome tko smo mi, to je pristup od gore prema dole. No, you are not the body, you are consciousness. Nisi tijelo, ti si svijest. And if you can bring the two together, Ako dovedemo oboje skupa, then you're approaching the problem from both angles, onda pristupaš problemu u oba kuta gledišta. and that probably is a very powerful I to je vjerojatno jako moćna metoda ili pristup. transformation process. Transformacijski proces. It is interesting that when you said if somebody wants to ask something, Zanimljivo je to što si rekao. kad si rekao da li neko nešto želi da pita, thought come to me, I would like to ask you about freedom in daily life. Kad si rekao ima li ko neko pitanje, meni je došla misao da te pitam o slobodi u svakodnevnom životu. And then I said I will not ask anything. Onda sam rekao, ma neću ništa pitati.
Later I put the situation and you were talking about freedom in daily life. Ja sam ti rekao ovu situaciju i onda si ti pričao o slobodi u svakodnevnom životu. Okay, thank you very much. Hvala. Life is always giving us exactly what we need. Život nam u svakom trenutku daje upravo ono što nam je potrebno. Always answering our deepest call. Always answering our deepest call. Uvijek odgovara na naš najdublji poziv. But just always. Uvijek, uvijek. Freedom is a freedom from outcomes. Sloboda isto podrazumijeva slobodu od ishoda. And I think about Razmišljamo. Ivan. Is it? Ivan? No. Is it Ivan? Yeah, right. Because we met him yesterday evening, Sreli smo ga jučer. and he told us a story that happened to him, I rekao nam je priču koja mu se dogodila. and I think it's an awesome to illustrate just what was spoken about. I mislim da je strašno super primjer da objasni ovo čemu se događa ovdje. And trusting life, I vjerujući u život and have life answers. i kako život odgovara. Do you want to tell, maybe, if you feel to, what you told us yesterday? Ako osjećaš da nam ispričaš ono što si rekao. Can you just... Pričaš na hrvatskom. Uglavnom, bavim se sviranjem, znači isključivo sviram basket na ulici. I play in my life, that's mostly what I do, and I play on the street, I busk. I s vremenom sam izgradio taj način sviranja da volim staviti poruku kraj sebe. And from time to time I developed this style of playing that I can put a message next where the place where I'm playing. Tako da je moja muzika nije prenošenje samo tonova, nego je prenošenje jedne određene afirmacije. So that my message is not just emitting or giving to the people just the music, it also brings a message with the music or affirmation with the music. I zadnja afirmacija koju sam stavio je And the last affirmation I have put is život je jednostavan. life is so simple. Jeste li sretni? Are you happy? I na jednu stranu je On one side the line goes, answer is yes. yes. Strelica vodi nas samo nastaviti. And then the line goes further, it says just continue. So are you happy? Yes. Just continue that. Na drugu stranu And on the other side is vodi na ne. it's are you happy? Answer is no, and then it continues. Na promijeni nešto. Change something. I strelica vodi ponovo na jesi And li this sretni? arrow goes again to the beginning, to the same question. I uglavnom kad mi je došla inspiracija za postaviti poruku, And when I had this inspiration to put this message on the board, pitao sam svog kolegu, prijatelja s kojim inače sviram, I asked my fellow friend who I play with, je li u redu da postavim tu poruku, jer on inače svira bez poruke. is it okay for me to put this message because he usually plays without any messages? I ja sam stvarno osjećao da je to, da jednostavno je to nešto što želim postaviti. And I really felt that this is the thing that I really want, like to put this message. I really felt this. I on je se nekako jedno složio sa tim. He barely agreed with me to put this message. I uglavnom počeli smo svirati. And we started to play. I u jednom momentu je došla jedna jako onako čudna persona. And in one moment, one very strange person appeared in front of us. Vjerojatno
junkie, ali neću osuđivati, ali tako izgleda. Probably like a junkie, drug addict. I won't judge, but it seemed in this manner. I pitao me da mu dam, vidio da imamo nešto para u košarici, pitao me da mu dam. And he saw that we have some money in the basket, and he asked us, "Can you give me some money?" I ja sam odreagirao skroz otvoren u tom momentu. And I reacted completely pare. open in this moment, and I gave him some money. Ali u tom momentu mi je došla ideja da ipak nisam pitao ovoga koji svira s menom. To nisu samo moje pare, nego su njegove. And in that moment, the thought came that I didn't consult with my colleague, my friend, and I didn't ask him because this is, in the end, it's our own shared money from both of us. A ovaj pitao pare za nekakvu hranu kao And he asked money for some food, he was hungry. I nakon što je on otišao, ja sam se okrenio i pitao sam ovog kolegu je li u redu to. And after this guy went with the money, he asked and turned, I asked my friend, is it okay that I gave him the money? I on je stao i govori, pa u redu je ako mu stvarno treba za hranu. And he stopped and he said, yeah, it's okay if he really needs it for the food. Ali meni je u tom momentu došlo, ako sam ipak već dao, and in that moment it came to me, if I already gave the money, zašto me zanima zašto je to? Why do I want to know why he needs it? I ponestalo mi vode, inače mi treba dosta vode dok sviram. And my water was low, I drink a lot of water when I play. I otišao sam u trafiku kupiti vodu. And I went to the market to buy some water. A sad imaju ove nove jane sa porukama na sebi. And there is this new waters with the messages. U momentu kad sam uzeo bocu, And in the moment that I took the bottle, jednostavno mi je došla ideja da odmah pročitam šta piše, inače me to baš toliko ne zanima, ali šta on mi povuklo da pročitam. the feeling came immediately that I should read the message. I usually don't read any messages like this, but this moment I really felt like reading. I poruka je bila, život je jednostavan. And the message was, life is simple. Sve što dam, život mi vrati. Everything that I give, life will give back to me. Vratio sam se s tom porukom njemu i govorim kako, pročitaj ovo. And I returned with this message to my friend and I said, read this. I ono, bla bla bla, synchronicity, da. And he's like, blah, 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 all this synchronicities and stuff. Ali ja sam bio u stanju, ok, samo sviraj i... And he was in the state, just keep quiet and just play. Intuitivno mi je došlo samo da moram postojati u trenutku, da moram biti tu. And in this moment, the feeling was just to play and just to stay and be here. I u roku od par trenutaka, nakon što smo počeli svirati, And in the next few moments when we started to play, prva osoba koja je došla je stavila 200 kuna u košaricu. first person that came, they put 200 kunas in my basket. Iza toga par trenutaka dolazi druga osoba stavlja 100 kuna. And after that, the other person comes and they put 100 kunas in the basket. Sviram 3 godine na ulici, to mi se nikad u And I životu. played for 3 years in the street and I have never experienced such a thing. Thank you, Ruth. Thank you. Thank you. Аз знам да се смея. Нищо более не нет. So now you're praying for someone to come and ask you for some more money. It's the same situation, he needed shoes. The person came and threw the shoes there. And it's the shoes. He got them through. Very good. Yeah. I do have one more
concept. Imam još jedan mali koncept. Actually, I have a lot more concepts. Zapravo imam dosta koncepata. But we've said, I put forward, life is interhuman relationship. Ali stavljeno je na plane nama da je život međuljudski odnos. Da su to međuljudski odnosi. But we can also say that life is and has been from the beginning of time, currently and in the future. Znači možemo isto postaviti to tako da je život od početka vremena do sada pa i naprijed u budućnost. Life is unfolding through my decisions in each moment. Da se život odvija prema mojim odlukama u svakom trenutku. So Ramesh used to say, even 5,000 years ago, the caveman, Ramesh je znao reći prije 5 godina, jedan špiljski čovjek, in each moment had to make a decision. u svakom trenutku on je morao donijeti jednu odluku. If he finds himself in his cave and there is a tiger walking past out Ako the se front, nađe u svojoj špilji i vidi tigra da prolazi tu, he's faced with a circumstance suočen je sa tom okolnošću and a decision needs to be made. i odluka treba biti donešena. Today we can see the same thing, that in each moment there is circumstance and what unfolds is based on our decision in each moment. I danas isto vidimo da se okolnosti događaju i ishod tog momenta će biti takav kakva je naša odluka u tom trenutku. And this process of life unfolding is going to be the same in 1,000 years. I taj proces toka života kako se događa, kako sam sad objasnio, će biti isti i za 1000 godina. Decision making is something that often people say is something that they find difficult. Često ljudi kažu da je donošenje odluka nešto što smatraju jako teškim. Within the concept that everything is predetermined, Uključujući koncept da je sve već predodređeno, the idea of choice ideja izbora ili odluke might not seem like a valid notion, se može doimati kao neprihvatljivom ili nešto što ne drži vodu. however in practice Kako god bilo, u praksi, u iskustvu, we see that in a certain circumstance, for example at a restaurant, vidimo na primjer u nekoj okolnosti, na primjer u restoranu, we're given a menu, dobili su menu, there are 10 options on the menu, imamo 10 jela na menu and at some point one of the options is picked. i u jednom trenutku jedna od tih opcija je odabrana. So the explanation is that all happens according to what is predetermined, or the story of life which is not my choosing. I znači prema tom konceptu to što se dogodilo je već bilo uključeno u tu cijelu priču života koja se odvija. Which means I'm not the one that has written the story Što of znači life. da to nije bio moj izbor, ja nisam onaj koji je tu priču napisao, But still that story of life that has been written by not me ali ipak ta priča života koja je napisana ne s moje strane unfolds by choice happening through me. se odvija kroz izbor koji se događa u meni. So I would put forward that predetermination, Znači stavio bi sad tu ispred vas da je predodređenost or God's will, ili božanska volja and choice in the moment i izbor u svakom trenutku is not a contradiction, uopće nije kontradikcija, that the process of picking one of the 10 options da proces od odabira jedne od tih 10 ponuđenih stvari is choice happening. je izbor odluka koja se događa. If we look at that process of decision making, Ako pogledamo pobliže taj proces donošenja odluke, we see that the decision is a result of who we are in that moment, vidimo da je odluka utječe na to tko smo mi u tom trenutku. and we've said before that who we are in that moment is based on 2 factors, our genes and up-to-date I conditioning. rekli smo tko smo mi u tom trenutku ovisi o 2 faktora i ti faktori su genetska struktura i do današnje uvjetovanje. Our genes remain more or less fixed, Naši geni i genetska struktura ostaje manje više fiksna, but our up-to-date conditioning is continually changing. ali naše do današnje uvjetovanje se mijenja iz dana u dan. And so that
choice that happens is based on our genes and up-to-date conditioning and the options available. Znači, taj izbor ta odluka se događa tako da ti faktori igraju naše genetska struktura, naše dosadašnje uvjetovanje. So once choice has been made, the food will come out. I kada smo odabrali nešto, hrana će doći. Or the waiter will come back and say, I'm very sorry, but the kitchen has run out of what you asked for. Konobar će doći nazad i reće, žao nam je, ali nemamo više u kuhinji to što ste vi tražili. The food will either taste good or bad. Hrana će imati okus bez veze ili će biti stvarno ukusna. It might actually taste much better than we expected. Može biti najukusnije jelo ikad. And so we can see that we have to live life by making choice in each moment. Tako da možemo vidjeti da moramo živjeti život donoseći odluke u svakom trenutku. Attitudinally we can understand that it is not necessarily my choice. Sa stavom da može biti razumjeno da to zapravo nije moj izbor. Choice that is happening based on who I am in this moment. Izbor koji se događa na činjenici što sam ja u tom trenutku, tko sam ja. So the subtle distinction is the difference between choice versus my choice. I znači postoji mala razlika između izbora i mog izbora. So in practice we can't deny choice happens. I u praksi ne možemo negirati da se izbor dogodio. And in practice, once again, the outcome, not in our control, but sometimes we get far better than we expect. Ali isto u praksi može vidjeti da završni stupanj tog izbora nije u našoj kontroli, ali nekad možemo svjedočiti da se dogodi nešto puno bolje nego što smo uopće očekivali da se dogodi. Sometimes what we expect and sometimes less than what we expect. Nekad ono što očekujemo se dogodi, nekad puno gore od onog što smo očekivali. We can sometimes confuse the fact and think that we get what we would like or more than what we would like because we are in control. Nekad se može dogoditi zabuna da mislimo da smo dobili ono što želimo ili više od onog što smo želimo, da mi imamo utjecaj na to. But that would be to make the mistake of, for example, tossing a coin 10 times. Ali to je ista stvar, pogreška kao da bacamo novčić 10 puta u zrak. And calling heads every time. I zovemo glavu svaki puta. Sometimes heads will come, sometimes tails will Nekad come. glava bude, nekad bude rep. And to think that the times that heads came I da mislimo da onoliko puta koliko je glava bila, was because you were in control of heads coming. ne zato što si ti bio u kontroli da ta glava se tako padne, da taj novčić padne tako. So even when we get what we want, that is not because we are in control, but because destiny is delivering something in line with our expectation. Znači, i čak kad dobijemo nešto što smo očekivali, nije to da smo mi zasluženi za to, nego sudbina to donosi jer je takav tog života bio. So this is simply an explanation of the decision-making process as it happens in life. Ovo je samo jedno objašnjenje načina donošenja odluka kako se on događa u našem svakodnevnom životu. And hopefully a helpful suggestion of how we can live life with the understanding that everything is predetermined, and yet how do I live my life? I ovo je jedno gledište da možemo živjeti život, da shvatimo da je sve predodređeno i da nam daje uvid u to kako možemo živjeti naš život. Simply in each moment making the decision that needs to be made in that moment. U svakom trenutku da donosimo odluke koje trebaju biti donesene u tom trenutku. Knowing that you can't make a mistake and won't be responsible to God. Znajući da ne možemo napraviti pogrešku i da nećemo biti odgovorni prema Bogu. Because what decision you make is actually God's will based on your genes and up-to-date conditioning. Jer zapravo odluka koju mi donesemo u trenutku je božanska volja zasnivana na našem dosadašnjem uvjetovanju i genetskoj strukturi. With the very special benefit of it feeling like it is my choice. Sa jako dobrom beneficijom da mi osjećamo da je to bio naš izbor. And then seeing what the outcome is. I onda da vidimo kakva će posljedica tog izbora biti. Knowing that my happiness is not dependent on outcomes. Znajući da naša sreća nije zasnivena na posljedici tog događaja. Na ishodu događaja.
Do you believe that Da li vjeruješ da our belief, our internal belief, naše unutrašnje is vjerovanje attracting things privlači stvari that we match to that belief? s kojim se mi podudaramo u tom vjerovanju? And is that belief I da li je to vjerovanje something we have a choice? nešto u čemu mi imamo Or is izbora it predetermined as well? ili je predodređeno također? Within the framework of what I've been speaking about this weekend, U okviru onoga što sam podijelio samo ovaj vikend, not even a leaf can fall off a tree čak nijedan list ne može pasti sa stabla without it being part of the story bez toga da je on dio priče that has been created to happen exactly that way. koja je bila stvorena da se dogodi upravo u tom. And so the time it falls off, the fact it's on the tree in the first place, the time it falls off the tree and the path it takes to get to the ground, Znači činjenica da je taj list uopće na stablu, vrijeme koje se događa dok on pada i činjenica da je pao sa stabla, is all happening because the creation is for it to happen that way. sve se događa jer je kreacija toga da se dogodi upravo takva u tom trenutku. And I would suggest, well, actually, for the way I see it, I predložio bi na način, na primjer kako ja vidim, thoughts, feelings, misli, movement of the body misli, osjećaj i kretanje tijela is no different to the movement of the leaf. nije uopće drugačije od ovog primjera padanja lista sa stabla. And so, in a moment, a thought arises. Znači u trenutku misao izađe. If I asked you what your next thought was going to be, Ako te pitam koja će tvoja iduća misao biti, I would be surprised if you can tell me, bio bi stvarno iznenađen da mi ti to možeš reći. In my experience, or what I can speak of, U mom iskustvu u biti ono iz čega mogu there is a pričati, female and male aspect to everything in the universe. postoji ženski i muški princip svega u svemiru. There is a passive observation of the thoughts that are coming. Postoji pasivno promatranje misli koje izviru i dolaze. That those thoughts cannot be known which thought will arrive because they are arriving. I ne možemo znati koja će misao izaći na površinu, one izlaze iz ničega. Ali There are thoughts, or at least this is the experience, postoji misao o bar ovo that iskustvo, are projected, the male aspect of things. koje su projektirane iz muškog principa stvari. We receive experience Mi dobivamo, iskušavamo and response projected. i Response. odgovaramo prema projekciji. So, I do believe that Znači ja vjerujem the thoughts, da misli, more specifically the thoughts that are crystallized, da misli koje su kristalizirane, vjerovanja, will vibrationally attract će vibracijski privući that which is a match. to što je This is the slično. male aspect of things. To je onaj muški princip stvari, But one cannot function without the other. ali jedan ne može funkcionirati bez drugog. The observer Promatrač and the one who projects. i onaj koji to projektira. Is there anything you would like to? Postoji nešto što mogu reći o tome. That is the case experientially in duality. This is how it works. To je slučaj kako funkcionira. U dualnosti to tako funkcionira. That can only work like that because it's been written and destined to be like that. To jedno može funkcionirati jer je već zapisano da to tako funkcionira u toj priči. So if you believe that you are the one doing all that, I ako ti vjeruješ da si ti taj koji to sve radi, and so that you are the one making the manifesting da happen, si ti taj koji vjeruješ da manifestiraš to što se događa, well, that is not the case. Of course not. Everything is connection.
Everything is part of just the predestined story. Sve je dio već zapisane priče, čak i to But vjerovanje. there's also, the two questions. One is whether the law of attraction is Jedno je pitanje, postoje dva pitanja. Jedno pitanje je da li zakon privlačnosti, whether that is something that actually does happen in the flow of life, da li je to nešto što se uistinu događa u toku života. and the other is who is it that is creating first the intention, Ali drugo je pitanje ko je taj koji uopće stvara tu namjeru and what mechanism is bringing about the manifesting of the outcome. i koji mehanizam služi da bi dogodio, da bi se ostvarilo to što se događa. Do you want to talk to that? I think that what you believe is what you're going to perceive, or that's what your experience going to be. Ono što vjeruješ, to ćeš i percipirati, tako će to iskustvo biti. And I think that the universe works in this attraction. Wherever you find yourself to be in this moment is what you're going to live. I vjerujem da svemir funkcionira prema zakonu privlačnosti. U kakvoj god situacija se nalaziš u trenutku, ako rezoniraš, tako ćeš to iskusiti. But if you just stay there by itself, Ako baš ostaneš tu u sebi, then the mistaken idea about that is that I am the creator of all this and I am the one manifesting. i onda pogrešna ideja o tome da sam ja taj koji to manifestira i da sam ja stvarao s toga, Was maybe pride at time for how great my life I can make it. može donijeti ponos, može biti se osjećati ponosnim kako moj život super izgleda, da sam ja to manifestirao tako. But also guilt at other times, thinking how shitty I am that I cannot even make that happen in my life. Ali također u drugu stranu možeš se osjećati krivim za to kako si usrano to napravio cijeli So that- život. So that's where I feel that one without the other, I tu osjećam da jedno bez drugoga again, is not complete. opet nije kompletno. To have the whole picture of it, Da bi imao cijelu sliku o tome, you have to understand that frame that Roger was speaking about. morao bi razumjeti ovaj okvir o kojem je Roger pričao. That if the intention or the belief is not coming to, the thought is not coming to your mind, Ako ta intencija ili vjerovanje ne dolazi u tvoj um, and then the link that this is happening because I created it also coming to your i mind, onda taj link, ovo se događa zato što sam ja to kreirao, isto ne dolazi u tvoj um, and that thing appearing on the screen i onda ta stvar koja se pojavljuje na of ekranu, this experience, koja je iskušena, if that is not to me written in the story, ako to nije već napisano u priči, it is not going to happen. neće se dogoditi. I agree. I mean, there is not one thing. Slažem se. Absolute. Ne postoji nijedna stvar koja je I mean, koja it is je one and apsolutno. the other. You know, Jedno i drugo. without everything, there would not be even a thought Bez of doing that. ničega ne bi bila čak ni misao rađenja toga. There has to be a certain natural attention towards certain things, like you said, you know, a personal. For instance, I have affinity to these things, which was given to me, of course. I wouldn't have it. So that's the key. Yeah. So it was given to you, Afinitet prema tome, to mi je dano. Da, to ti je dano, to je ključ. because this can explain it. It doesn't mean that this Ovo može objasniti to. Ne znači da skill, if we want to call it a skill, da ova or vještina, ili nazovi je vještinom, ili to što ti je dano, that it stops. da to prestaje. The unfolding of life always happens according to appearance of cause and effect. Slijed života uvijek ide prema uzroku i posljedici. So the framework is to include the rule of gravity in this manifestation. Okvir je također uključiti zakon gravitacije u ovoj manifestaciji. And there's lots of other rules of physics and also rules of metaphysics. Također mnogi drugi zakoni fizike, a također zakoni metafizike. So what you're talking about, like attracts like, Ono što ti pričaš da slično privlači slično, actually is a law of physics, je zakon fizike, but now we're just
going to the less tangible objects like thought objects. Ali sada idemo u malo manje opipljivije objekte, na primjer misaone objekte. And just like in the story of life, if life has us drop a brick on this table, I također u priči života, ako u toj priči života ispustimo ciglu na ovaj stol, gravity and the brick are the cause, gravitacija i cigla su uzrok, and the effect will be the breaking of the glass. Efekt ili posljedica će biti razbijeno staklo. And if life will have to break the glass, assuming the brick is big enough and the glass is thin enough, I ako je uzrok takav da je cigla dovoljno velika, a staklo dovoljno taklo, da to staklo bude razbijeno. because the story of life does follow this cause and effect rules in order to make cause and effect look like the reality of why things are happening. Jer ova cijela priča prati te zakone uzroka i posljedice da bi ta priča izgledala realno, kao realnost. So life will create a thought. Život će proizvesti misao. I would like Ja bih želio a new business idea, novu poslovnu ideju. or I would like Ili ja bih volio a change in my life. promjenu u svom životu. And when we look at it, it makes sense that with that thought entering the system, I kad pogledamo, ima smisla da ta misao koja je ušla u naš sistem, it makes sense that life will actually deliver that. ima smisla da će život u biti donijeti tu promjenu. The very thought itself is an openness Sama misao, sama po sebi je jedna otvorenost, to seeing the opportunity when it's there. da vidimo priliku kada se ona ukaže, And the opportunity would be something that life puts there. a prilika je nešto što isto život sam stavi tamo. And sometimes it's not even seeing an opportunity, a knock comes on the door. Ponekad to nije prilika, ponekad samo ti nešto pokuca na vrata. And so you can see it happening, it's unquestionable Ti that možeš vidjeti kako se to događa, to je neupitno. in the same way as an angry person who is always angry goes out into the world, Na primjer, kao ljutita osoba koja uvijek ljuta ide negdje u svijet and they will have far more fights, i oni će imati mnogo više sukoba, far more people approaching them for mnogo fights, više ljudi koji im prilaze da bi se potukli s njima, than a happy person that goes out into life. nego vesela osoba koja ide na istim takvim smjerom. The question is the Pitanje, angry person manifesting the fights, pitanje je da li ljutita osoba manifestira te sukobe or is it an impersonal happening ili je to sve neosobni, impersonalni događanje, neosobno događanje following rules of cause and effect, koje prati uzroke, koje prati zakon uzroka i posljedice. and that the angry person is forced to be an angry I person da je ljuta osoba prisiljena biti ljuta, based on the way that life has chipped away at them, jer je tako život izbrusio tu osobu da se ponaša u takvom trenutku. and so you said you were given certain talents, for example, I kažeš da ti je dano da imaš neke talente, na primjer. and I totally agree that's how we have to see it, that Ja se skroz slažem da je to način na koji mi moramo gledati tako. my capacity to do something more than someone else Moj kapacitet da radim nešto and bolje nego neko drugi less than others. i slabije nego neko drugi. Maybe someone has more intellect, whereas someone has more physical capacity. Neko ima više intelektualne sposobnosti, neko ima više fizičke sposobnosti. They are gifts given to us. Postoje darovi koji su nam dani. And as long as we don't forget that they were given to us, Sve dok mi ne zaboravimo da su nam oni bili dani and we remain connected to this source that has given us everything, i dok smo konektirani s tim izvorom koji nam je dao sve, then we can see, actually, my thought, which is a thought that's based on an intellectual capacity I have, for example, i znači možemo vidjeti da misao koju imam, koja je tu radi našeg intelektualnog kapaciteta, or a thought that is based on my understanding of how to use wood, to carve things or whatever, ili misao zasnivena na razumijevanju kako rezbariti drvo, is only there because of what came before it, je samo tu jer je ono što je došlo ispred nas, a skill that was given to me, and can I claim that as my creation? To je vještina koja nam je dana. Da li ja mogu to prisvojiti sebi i reći to je moja vještina? As if we claim the skill as my skill, then we say that the thought is my thought, or the product of that skill is my product. Jer ako kažemo da je vještina moja vještina, onda ćemo reći da je misao moja misao i da je proizvod te vještine moj. I know I'm talking a lot, but there's
a bit more Sada govorim malo više, to see how thoughts are inspired in the moment. da vidimo kako su misli inspirirane u trenutku. Because your question is specifically about thoughts arising, or actually intention. Jer tvoje pitanje se odnosi na to kako misli izlaze, ili bolje rečeno u namjeru. And intention is a thought. A namjera je misao. And in each moment we'll see that if I ask for the next thought, U svakom trenutku ćemo vidjeti ako ja pitam za sljedeću misao, that asking will inspire a thought. To pitanje će inspirirati misao. But without that question, the thought would be different or wouldn't arise. Ali bez tog pitanja misao će biti drugčija ili ne bi uopće izašla. Or in circumstance in life, we hear something, see something, smell something, touch something, taste something. Ili u okolnostima života mi vidimo nešto, pomirišemo nešto, okusimo nešto. That wasn't in our control, to see the bird suddenly fly across. Što nije u našoj kontroli da odjednom vidimo jato ptica kako leti preko neba. And then based on our genes and up-to-date conditioning, which is the gift, let's say, we've been given. I zasniveno na strukturi gena i našem dosadašnjem uvjetovanju koje je recimo dar koji nam je bio dan. Something we didn't create, but something that was given. Nešto što mi nismo stvorili, nego nešto što nam je dano. There will be a reaction to that stimulus which we didn't control. Dogodit će se reakcija na taj stimulans koji uopće nije u našoj kontroli. So we can see that thought, which I think is my thought, Da možemo vidjeti da ta misao, koja ne može reći da je to moja misao, is maybe less mine than I think. je možda puno manje moja nego što ja mislim da jest. I had a lot of situations, Imao sam mnogo situacija. a friend situations that are quite intuitive. Friend? That are quite intuitive. Prvo što se... Prijatelji. Aha, and imao sam puno prijatelja koji su intuitivni. Still do. Još imam prijatelja. That at a certain point in their life, Da je u određenom trenutku u životu a guidance or a thought which was coming from neko vodstvo ili neka misao koja dolazi od to nekih change a certain aspect of themselves. da promijenimo neki način ili neki dio nas, The people ignore it nekad to ljudi ignoriraju because it's too heavy. jer je to preteško, ne želim ići u to. Now I understand certain people do not deal with Sad razumijem, maybe genetically or whatever, they don't want to. neki ljudi se ne žele nositi s nečim, bilo to genetski ili nekako drugčije, It's not change. ali neupitno ta misao dođe i ona promijeni. People take it. Neki ljudi prihvate, neki prihvate tu priliku, Some don't. Some neki ne prihvate priliku, neki prije, neki kasnije. the message is quite persistent. Ali poruka je uporna. If you do this, Ako napraviš ovo, it will be there. bit ćeš tamo. This will be there. Ako napraviš ovo, bit ćeš tamo. I do believe Ja vjerujem in flows of life. It's a u river. tog života. It has a beginning, has an end. Ima početak, ima There's kraj. a lot of streams in between. Postoji mnogo potoka u početku, ali dođeš do kraja. But I cannot escape that you, with all that I completely agree with you. Ne mogu pobjeći od toga, iako se slažem sa svemu s tobom. You do have Mislim da ti imaš that subtle choice taj suptilni izbor about how you want o tome kako ti želiš, and how would you like to spend that time. kako bi želio Never going to be from beginning provesti to vrijeme od početka do kraja, in your own way. na svoj način. So to that I say that Na to ti kažem, the choices, the option is presented to you, opcija je prezentirana, predstavljena tebi and how you respond to the option i kako reagiraš na opciju is based on your genes and se up-to-date zasniva conditioning. na svom dosadašnjem uvjetovanju i genu. You do have the choice in the moment to do what you feel like doing, Ti imaš but whether you odabir u trenutku da radiš ono što osjećaš da radiš. whether you choose to change or not to change, Što god da odabereš promijeniti ili ne promijeniti,
This choice is what is destined to be. Taj If you izbor choose je to ono change, što je sudbina da bude tako. you are destined to change. Ako je sudbina bila da promijeniš, If you ti ćeš choose promijeniti. to not listen to this and not change, Ako je sudbina da poslušaš to i da ne promijeniš, onda je that's takva what was sudbina. destined. So experientially you have choice and free will every moment. Znači, kroz iskustvo ti imaš slobodan izbor i slobodnu volju svaki trenutak. Why even the guidance? You understand? If there is a guidance presented that means But that's part of destiny. Zašto je to vodstvo You onda do. predstavljeno ako znači da je to dio izbora? yeah, it's always a paradox. It's really difficult. No, but the guidance is part of the moment. It is part of destiny. Vodstvo je dio izbora, dio sudbine. And what can be hard in this is if we just explain it as destiny, it's like someone goes, well, how do I know it's destiny? Kako onda znam da je to sudbina? That's why we look at it practically, where it Da can to be pogledamo praktično. observed for oneself. The explanation that in any moment you are based on your genes and up-to-date conditioning. Promatramo to da smo u svakom trenutku reagiramo prema našim genima i prema dosadašnjem uvjetovanju. So yesterday we used the example that there is a stone, Jučer smo koristili primjer da postoji kip, and kamen, that's the genetics, to the su stone. genetska struktura. And every moment life is tapping at the stone. I svakog trenutka život čekićem oblikuje taj kamen, udara. Just like life is continually shaping us, like a pebble in the river. Kao što naš život u svakom trenutku oblikuje, kao And at any point in time, the stone has a particular shape based on how life has tapped at u it. određenom trenutku taj kamen izgleda tako, jer kako ga je život udarao, on je dobio takav oblik. And my suggestion is that if we look really objectively at ourselves I moj prijedlog je, ako stvarno pogledamo objektivno na and sebe, go past this belief that creates somewhere in the system this idea that there is a me that chooses something, i ako pustimo tu ideju da postoji koja postoji u svemu, da postoji ja koji odabira stvari, we'll find that the mechanism that chooses is this being that has shvatit ćemo been da je mehanizam koji odabira to biće koje je život oblikovao, has been shaped by life, by the million taps, prema milion malih udaraca, plus its genetic makeup. plus njegova genetska šminka. And guidance will be there in the moment saying, if you don't change, you'll get the same thing as you've always got. I vodstvo će biti tako da ti kaže, ako se ne promijeniš, ako nešto ne promijeniš, i dalje ćeš iskušavati iste stvari. Or it could be in the form of a voice of God from outside Ili može biti u formi glasa, Božjeg glasa izvan tebe, that offers guidance in a much more specific way. koji nudi vodstvo u nekom jako razumljivijem, specifičnijem načinu. Follow the white rabbit, On prati bijelog zejca. or be good to your mother. Ili budi dobar prema majci danas. As specific as the guidance is to you, Specifično kako ti tumačiš tu, kako ti dobivaš tu. to me it is destiny for your life to have got to the point where it was and for the guidance to be there in that moment. Za mene je sudbina bila da si došao do jednog trenutka u životu i da ti je to osobilo ponuđeno. And what effect that guidance has on a particular individual, I kakav efekt ima to vodstvo na određenog pojedinca. whether it makes them follow the guidance or put it on the back burner, Bilo to da ga učini da on prati to vodstvo ili da ga ostavi sa strane. which we call my choice, Što mi zovemo mojim izborom. which is choice in the moment. Što je izbor u trenutku. I'm just saying that the mechanism of the choice that is made to follow or not follow Ja samo kažem da je mehanizam odabira tog trenutka da li će on pratiti ili ne, is based on these two factors, je zasniven na ova dva faktora. and basically the choice that is made is the only choice that particular being, as they are in that particular moment, I izbor je takav da će biti takav kako je to biće napravljeno od te dvije komponente u određenom trenutku. could make. And On mora tako if it was a different choice, then I would suggest it's a different human being Ako je drugo ljudsko biće ili drugi izbor or in a different circumstance. u drugim okolnostima, So it's not taking away the fact that guidance will be there. to ne oduzima od činjenice da će vodstvo i dalje biti tu. A drug addict can have guidance to stop, Narkoman
ili neko ko ovisan o drogama može dobiti vodstvo da on prestane se drogirati. That can take the form of their own observation of the fact that this lifestyle delivers nothing but trouble. To može biti iz činjenice da sami oni uvide da njihov životni stil ne vodi nigdje. And sometimes stopping happens. I nekad se dogodi da se odvikavanje od droge dogodi. Often it doesn't. Često se dogodi da se ništa ne dogodi. And when it happens, the drug addict actually either realizes that it was grace, ili ponekad kad se dogodi, taj junkie može shvatiti da je to stvarno bilo čin milosti što se dogodio. that for years that capacity to change wasn't there, Da godinama ta kapacitet za promjenu nije postojao and then at some point it was there, the i onda capacity u to jednom change. trenutku je bio tu. So either it's seen as grace, or they take response of pride over, look what I did, you can do the same thing, and then there's judging of other drug addicts. Ili može se, ta osoba to može vidjeti da je to bio čin milosti koji je omogućio to događanje, ili može reći da, osjećati se ponosan kao ja sam to napravio, vidi to možeš i ti napraviti i onda osuđivati nekog drugog zato što on nije u stanju napraviti istu akciju kao što sam i ja napravio. But from the neutral place, the magic can still happen. We still are open into the guide, and when we say it's not my doing, Iz neutralnog gledišta magija se još uvijek može dogoditi, vodstvo još uvijek može biti tu i mi možemo reći mi nismo taj koji djeluje. we're not saying that intention arising and life delivering doesn't happen, it will Mi still ne happen. kažemo da namjera neće doći na površinu svijesti, biti prepoznata i da se akcija još uvijek neće dogoditi. So this concept can take something away. Znači ovaj koncept može oduzeti nešto. It can take away the sense of achievement, Može oduzeti osjećaj da smo postigli mi nešto. the sense of control, Osjećaj da imamo kontrolu, da kontroliramo. something that the sense of personal doership values, Nešto što osjećaj osobnog djelovanja cijeni. but actually when it does get taken away, when Ali zapravo kad bude oduzeto, the concept is accepted and observed to be accurate, koncept je promotren i viđen da je točan. the sense of achievement being taken away and the sense of control being taken away, Kada osjećaj činjenja ili postizanja bude oduzet ili osjećaj postignuća bude oduzet, in the grand scheme of things is not actually a loss, u velikoj šemi stvari to zapravo nije gubitak i nije oduzimanje. because what's delivered in its place is a connection to source, a connection to self, Što nam se da umjesto tog osjećaja je osjećaj povezanosti sa izvorom, which based on the initial chat we have, you obviously feel, što sudeći po prijašnjem razgovoru s tobom ti očito osjećaš. but you also said that, or at least we can see in some people that feel it, sometimes it's felt and then sometimes it's not felt. Također si rekao da možeš vidjeti da neki ljudi to osjećaju nekada, nekad ne osjećaju. And my suggestion is the time when the connection, the flow stops being felt, I moj prijedlog je taj da kada se ta konekcija čini izgubljenom ili se ne osjeća, it's when this sense of personal doership, which is left somewhere in the system, hasn't been challenged yet. To se događa kada osjećaj osobnog djelovanja još uvijek postoji u sistemu i nije bio izazvan, nije bio prepoznat da ga se izazove. When that arises, so the belief that they are my thoughts, my choice, Znači vjerovanje koje imamo da to je moj izbor, to su moje misli, can be an expression of this belief system still being in place. može biti ekspresija ovog sistema vjerovanja koja je još na mjestu. It can shift, because it's a very subtle thing, it's not really changing that much. Your life will still be magical. To se može pomaknuti, to neće promijeniti ništa, život je još i dalje magičan. It's like, could I just say it's not my choice or my manifesting, my intention? Mogu li još i dalje reći da to nije moje manifestiranje, moja namjera, moj čin? That it's God's will or God's intention, but God's will, God's intention is not separate from my will, my intention. Božja volja ili Božji čin, ali onda mogu reći da Božja volja ili Božji čin nije odvojena od moje volje i mog čina. Yeah. I mean, I know.
I know, but there's so Da, many subtleties. znam, a toliko suptilnih stvari. I really know that everything is connected and I cannot be separate to Ja make my stvarno own znam decision as myself. da je sve Separation konektirano doesn't exist. i znam da nisam odvojen da donesem neku odluku sam, jer odvojeno zapravo ne postoji. This I know very deeply, but Ovo znam jako duboko, ali postoji zapravo nešto. yeah, must be something that, I still, Postoji još nešto što zapravo ja... I think it's just reconciliation between what I actually know. To je neka pomirba između onoga što ja zapravo znam. That actually there is no dispute between the thoughts that I have, the beliefs and everything else. Actually, everything else works. Sve ostalo zapravo radi, nema prigovora. That actually nothing changes in the end. It's okay. Zapravo ništa se ne mijenja na kraju, It's a okej. circle. I know everything is a circle and everything happens the way you say, certain things, but it doesn't take anything away from me. The only thing that actually heard it before is the concept that this is no, there's no way I'm doing this. That's it. But let it go, nothing change. That's right. It simply is, because if the concept hurts, it means that there is a belief Ako koncept boli, znači da postoji vjerovanje that is opposite to the concept. koje je suprotno konceptu. That's why if there is an internal resistance to a concept, Tako znači, ako postoji unutarnja oporba konceptu, it is highlighting a belief which we hold on to as truth. to stavlja svjetlo na vjerovanje koje mi smatramo istinitim, That's opposite to the concept. koje je suprotno od koncepta. And from my experience, which is unbroken peace of mind in daily living, I kroz moje iskustvo koje je neprekidan mir uma u svakodnevnom životu, these concepts are accurate as life is seen. ovi koncepti su točni kako je život viđen. Seen in a way that Viđen u smislu doesn't interfere with the unbroken peace of mind. da ne prekida moj mir u umu u svakodnevnom životu. So that's the only reason I would say consider that what I'm saying is To je jedini način da ti kažem da promotriš ovo što ti govorim. an accurate description, an accurate concept, not truth, Kao točan opis ili točan koncept, ne kao istinu. but just an accurate description, simply because Točan opis. I'm saying I'm speaking from my experience, Jednostavno zato što kažem da ja pričam iz svog iskustva. and it's gracefully, not due to my doing, Jer to, hvala Bogu, nije zaslužujući meni ili mom djelovanju. an experience of continuous unbroken peace of mind regardless of circumstance. Imam iskustvo neprekinutog mira umu, nebitno kakva okolnost se nalazi oko mene. Thank you. Hvala. We were going to talk about meditation. We have 10 minutes. Rekli smo da ćemo malo pričati o meditaciji, ali imamo 10 minuta. Do you have anything to say? On meditation? Well, to me, meditation is just resting here, just sitting on your chair. Za mene meditacija je samo odmaranje u miru, sjedenje na stolici And i feeling the bottom on the seat. I osjećati sjedište stolice. And breathing. I disati. And that in that moment something already relaxes. I prepoznavajući taj trenutak nešto se tu opušta. And that we don't have to do anything to meditate. I da mi ne trebamo ništa napraviti da bi meditirali. That it's our natural state and that can be there
all the time, no matter what we do. To je naše prirodno stanje i to je uvijek tu, bez obzira što mi radili. And that this rest is not even to be done, it's just there when we stop. I ovaj odmor nije tu da se treba napraviti ili proizvesti, nego je tu uvijek kad samo stanemo. And as we relax our mind and take the focus off the world, I kada opustimo naš um i maknemo fokus sa vanjskog svijeta, the attention naturally comes back here. pažnja prirodno samo dođe tu. And the fact of not having any focus on anything for a while, I činjenica da se ne fokusiramo na ništa neko vrijeme, then what's experienced is rest. onda iskustvo pojedinca je odmor. And in that space, I u tom prostoru everything can be watched, sve može biti promatrano, viđeno. and if we contemplate questions or ideas or beliefs in that space, I ako u tom prostoru kontempliramo pitanja, koncepte, ideje, just letting it happen, not trying to get an answer, samo puštajući da se to dogodi, ne pokušavajući dobiti neki odgovor, but more letting an experiential answer arise. ali više puštajući iskustveni dogovor da izroni na površinu. I think that can be a very powerful way to get insight and clarity on things. Mislim da to može biti jako moćan način za dobiti neki uvid ili jasnoću uvida. And I think we can experience that even if we move, Čak mislim da to možemo iskusiti i kada se krećemo, even if we are busy doing something. čak i ako smo zauzeti radeći nešto. And really come in the experience where we know that we're not the one doing anything. I tu se dolazi do iskustva da vidimo da mi nismo netko što nešto radi. And see from that really life is living us, we're not the one making life happen. I vidjeti da zapravo život živi nas, da mi nismo mi oni koji upravljaju životom. And meditation can also take us deeper and deeper. I meditacija nas također može voditi dublje i dublje in different states of awareness. U različite levele ili stupnjeve svijesti. And where to go to peak experiences to, where we wanted to talk about it. Možemo doći do nekog vrhovnog iskustva kroz to. Where everything dissolves and we feel one with everything, or there is only. Gdje se sve, u tom iskustvu može se dogoditi da se sve otopi i da osjećamo jednotu sa svime što jest. So I think it's a really great way to also experientially come in touch with the nature of reality. Mislim da je iskustveno jako dobar način da na taj način stupimo u kontakt sa prirodom svijesti ili stvarnošću. And take this seeing in daily life. I uzeti to viđenje u svoj svakodnevni život. The taking it into daily life is important because often uzimanje tog viđenja u svakodnevni život je jako bitno jer često we think of meditation as a practice. Jako često vidimo meditaciju kao oblik neke vježbe ili prakse. Something I do for 1 hour a day or between 6 and 7. Nešto što radim 1 sat dnevno ili između 6 i 7 samo. Something that I have to do in order to get somewhere. Nešto što ja moram napraviti da bi došao negdje drugo. Something the more I do, the closer I'm getting. Nešto što više ja to radim, sve bliže i bliže se približavam. And that actually is again the sense of personal doership, taking hold of
meditation and turning it into a practice. I to je opet smisao osobnog djelovanja, jer se tu događa uzimanje te meditacije i pretvaranje u neku vježbu koju ti radiš. So we can relax Znači, with our, možemo se opustiti with our practices bez vježbi and do them when you feel like doing them. i raditi kada osjećamo da ih treba raditi. Do it because you enjoy it, Raditi ih jer uživamo u njima, which means some days you'll feel like doing it and other days you won't. što znači nekad ćemo stvarno uživati, raditi, a nekad nećemo. And it doesn't have to happen sitting in a quiet room. I ne mora se dogoditi da sjedimo u tihoj prostoriji. It's good to do it there because it allows the awareness and the focus to develop without a lot of distraction, which is in daily life. Ok je to raditi u tako nekoj tihoj sobi jer omogućava našoj svijesti, svjesnošću i našem fokusu da prirodno dođe u stanje harmonije. But ultimately we want to make life meditation. A ultimativno ono što mi želimo postići je da je život meditacija. Actually, we don't make life is meditation. Mi zapravo nećemo napraviti život meditacijom, život u suštini jest meditacija. And so even whichever, whether it's meditation while moving through life or meditation sitting in a room quietly. Znači generalno, bila to meditacija kretanja kroz život ili meditacija da sjedimo u sobi u tišini. The understanding that we're not trying to create a certain state or certain experience. Razumijevanje da mi ne želimo proizvesti određeno stanje ili određeni level svijesti. Not even to have a quiet mind. Čak ni namjera da utišamo um. To go into meditation with that understanding means that we can allow everything to be as it is. S razumijevanjem, s takvim razumijevanjem mi možemo ući u meditaciju dopuštajući svemu da bude upravo onako kako jest. Some days the thoughts are going to be there and allow it to be as it is. Ponekad misli će biti snažno tu i onda možemo dopustiti da to bude upravo onako kako je. It's only said to allow things to be as they are because it's the most efficient way of actually things changing to the natural state. Zapravo kad sjednemo i dopustimo stvarima da budu onakve kakve jesu je zapravo najprirodniji način da dođemo u harmoniju sa prirodnim stanjem i da se vratimo u njega. Not wanting the thoughts to be there because it means that my meditation won't be successful. Ali ne imati vjerovanje da želim da misli ne budu tu, jer inače moja meditacija neće biti uspješna. Is an additional layer of thoughts in the meditation. Je još dodatni sloj misli koji se događa u meditaciji. To allow the perceiver in the meditation to change from being thinking, which is seemingly perceiving. Omogućiti promatraču koji se nalazi u svijesti da se pretvori iz promišljajućeg, razmišljajućeg uma opet promatrača. And to recognize that actually it is not thinking that allows seeing to happen, but rather the awareness of the space. I prepoznati da nije da razmišljanje omogućuje promatraču da se vrati u stanje promatranja, nego promatranje prostora omogućuje povratak u to stanje. And that awareness is not coming from the body as we have been, as experience often suggests. I da svjesnost se ne nalazi u tijelu, kako naše iskustvo često može biti tumačeno. That with eyes closed, the body actually is not there by and large. Da zapravo kad zatvorimo oči, tijelo uopće nije tu u većini slučajeva. There might be an idea that I am sitting in a chair meditating. Može biti ideja da ja sjedim u stolici i meditiram. And that would be another idea in the space. To će biti još jedna ideja u prostoru. And if the belief is unquestioned, I ako je to vjerovanje ne preispitano, it will keep the perceiver of objects in place. Držat će promatrača objekata na jednom mjestu. Actually, that belief, that memory that I am sitting in a chair is the perceiver. Zapravo ta memorija da ja sam taj koji sjedi u stolici i meditira je promatrač. And as soon as awareness recognizes that
ingrained memory to be there and unchallenged, I čim svjesnost prepozna to ugravirano sjećanje da je tu i da nije proispitano, the awareness of that can create a stepping back to awareness. Svijest toga može prepoznati to i vratiti se korak nazad u mjesto svjesnosti promatrača. And that is a deepening of the meditative state. I to je produbljenje meditativnog stanja. Because from the standpoint of awareness, allowing everything to be as it is, Jer iz stajališta svijesti koja omogućava svemu da bude onako kako je, is just the natural functioning. Je samo prirodno funkcioniranje. And as that capacity I dok se taj kapacitet, is allowed to grow, dok je tom kapacitetu dopušteno da naraste, da raste and moving out into daily life i da iskorači u svakodnevni život, can become meditation, to može postati meditacija. because that standpoint of being grounded in being and self Jer taj stav bivanja uzemljenih u biću has become more established and less subject to becoming identified with objects. je postao više uzemljen, a manje dostupan identificiranju sa objektima. And in practice, how that manifests is peace in daily living. I praksa će se manifestirati tako kao mir u svakodnevnom životu. It simply means a continuous, unbroken connection to source which is functioning. To jednostavno znači neprekidna i konstantna konekcija izvoru u svakodnevnom životu. Through this body, kroz ovo tijelo. And the connection point between impersonal consciousness or source I točka sastanka nepersonalnog, neosobnog izvora života i svijesti, osobne svijesti. and the personal consciousness which is observing the world. I osobne svijesti koja promatra svijet. The meeting point is the sense of I am. Središnja točka toga je osjećaj ja postojim, ja jesam. And so to become aware of that impersonal sense of I am in closed eyes space Tako da postajući svjesni tog impersonalnog, neosobnog osjećaja postojanja u prostoru zatvorenih očiju, something which is always there in every moment but often covered up, nešto što je tu u svakom trenutku, svakog momenta, ali je bilo samo prekriveno, or rather not recognized because it is always there. ili ne prepoznato jer je uvijek bilo tu. Becoming aware of that I am is becoming aware of the connection point between the personal and the impersonal. Je prepoznavanje da ta svjesnost ja jesam postaje svjesna same sebe u nepersonalnom obliku, neosobnom obliku. And so resting in that I am means a connection to source. Znači, odmaranje u tom osjećaju ja jesam postojanja je konekcija sa izvorom. The word connection implies two, Riječ konekcija implicira na dvoje. but actually we see that it's not two, it is impersonal consciousness functioning through a red lens, let's say, Ali vidimo da nije slučaj da je to dvoje, nego neosobna svijest funkcionira kroz tu leću, crvenu leću, ajmo reći. impersonal consciousness would be white light, the red lens would be the body, Neosobna svijest bi bila bijelo svjetlo, dok bi tijelo bilo jedna crvena leća, the red light would be personal consciousness, a crveno svjetlo koje izlazi iz te leće bi bila osobna svijest. and we can see that the red light is actually not separate from the white light, I možemo vidjeti da to crveno svjetlo zapravo nije odvojeno od bijelog svjetla, that the essence of the red light is actually white light, da je suština crvenog svjetla zapravo ista suština od bijelog svjetla. and yet it will express itself as red light because of the filter through which it's functioning. Ali ipak će se manifestirati kao crveno svjetlo zbog filtera leće koja je tu postavljena. But if we can come back to the junction point between the red and the white light, I ako se možemo vratiti na središte ta dva svjetla koje je tijelo ili svijeća ili osjećaj ja jesam,
then the essence or source of the personal consciousness can be known to be impersonal consciousness. Suština osobne svijesti koju mi iskušavamo može biti prepoznata kao ista suština neosobne svijesti koja je uvijek tu u pozadini.